E pessoas, por trazer mais um vídeo, hoje iremos reagir a Rodrigo Zin, Chainsaw Man, and Aki Hayakawa. This has been one of the most suggested and recommended raps for me to react to, and it's 12 minutes long, so we are going to go straight into it. Meu pai morreu, quem paga agora sou eu. Não me olhe assim, ao menos tenho o breu. Cachorrinho e a raiva que Deus me deu. Olha a pochita, hoje o tolo venceu. Vende meu rimo, olhe partes que eu nem te conto. Pra pagar minha dívida, cara, meu voo é longo. Nasci na miséria, vivo um eterno tombo. Sonho em comer pouco geleia, ter uma mini pronto. Mas mano, aqui eu já tô como. Trabalho pra humanos que mais parecem os monstros. Sigo trabalhando, ops, matando demônios pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus ombros. Usando meu cachorro que é metade motosserra. Sei que essa história é estranha, mas demônios são comuns em guerra. Desculpa fera, o mundo tá uma bela merda. Foi nessas trevas que a luz cuspiu nas minhas pernas. Quem clama paz, eu sei que só fala demais. Somos iguais, não ligo, não quero, então sai. Achou que eu seria o herói daqui? Da Shonen Jump, eu piso em heróis assim. Interesting. This is also very interesting for me to react to just because I don't know anything about Chainsaw Man. And I love what Rodrigo Zin talks about, how you would never expect Chainsaw Man to be the hero. Because when you look at Shonen Jump and you look at these characters who look like heroes, you obviously have Deku from My Hero, you have Naruto, and you have all these characters who look like heroes. But Chainsaw Man doesn't look like a hero, he looks like a villain. And you would never expect him to be the hero. So a lot of interesting things Rodrigo Zin is talking about. Demais, somos iguais, não ligo, não quero, então sai. Acho que eu seria o herói daqui? Da Shonen Jump, eu piso em heróis assim. Chainsaw Man, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Chainsaw Man, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Chainsaw Man, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Chainsaw Man, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo. De morrer, quero abraçar uma garota. Isso que eu sempre disse pro meu cachorro Puxita. Conheci ele ferido no velório do meu opa. Esse dia foi sofrido, mas esse seguiu minha vida. Escutei que o sangue cura, disse tome do meu sangue. Serei o seu amigo, não me abandone como já fizeram antes. Me salve e eu vou salvá-lo, contrato realizado. Caçadores de demônio e acusa eu vou pagar. A dívida do meu pai eu vou quitar. Não importa qual trabalho e acusa vai me dar. Só tenho a perder um amigo que eu fiz. O resto não importa desde que eu siga assim. Mas foi de madrugada que eu recebi o chamado. Demônio num galpão, preciso fazer o trabalho. Meu chefe tava estranho, o silêncio só pesava. Demônio ele acusa, eu caio numa emboscada. Fizeram um acordo com um demônio zumbi. Traz caçador contigo e vou trabalhar pra ti. Mas todos foram enganados e claro eu me enganei. Queria uma vida de descanso, mas na morte eu virei o Chainsaw Man. Okay, interesting. I love what Rodrigo Zin is doing because he is talking about the story of Chainsaw Man and is bringing up some very interesting ideas. Chainsaw Man just wants simple things. He wants to hug people. He wants to have friends, but he either hurts people or they leave him because he looks terrifying. And I love when he talks about how he is going to save people as long as they save him. He talks about like how that's why he works for the Yakuza, because I'm I'm guessing that the Yakuza were the only people who saved him. They were the only people who actually didn't mind being around him. And that's why he works for them. And that's the worst part because he's working for humans who are actually monsters. So I like this. I like learning about this. And I'm pretty sure Chainsaw Man's story is something that a lot of people can relate to as well, just because of that mentality. You are going to be around people who aren't going to leave you. And
maybe you're going to be around people who aren't good people, but since they haven't left you, you have no reason to leave them. Queria uma vida de descanso, mas na morte eu virei o Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo que mantenho. Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo que mantenho. Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo que mantenho. Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo. Jogando esse lixo, parça o bicho. Que é um menino de não tô mais vivo. Só lembro do grito, meu sangue latindo, os vindos chamando. E eu vi o paraíso, eu vejo do karma, vejo desgraça. Vejo da fraca na ponta da faca, boca. Quase perdendo minha alma, só que eu sei que eu sou curi, meu parça. Poxita, minha vida é tua bala, você realizar meus sonhos e também as minhas talhas. Mas foi quando eu percebi que a consciência eu recobrava. Poxita deu coração pra eu viver uma nova saga. Demônio e meio, o que compõe no pé da corda da serra. A sala quebrando como no fundo, olhei pro carrasco. Claro, demônio zumbi. Uma horda ao seu redor e acusa veio até mim. Sim, todos mortos vivos, preocupações não é preciso. Puxa a corda do meu peito e virei um demônio lindo. Serras e mais serras. Olha eu de novo, X homem e terra agora igual protejo o seu pescoço. Tudo foi quando me apareceu uma garota caçadora de demônios como eu. Só pude pedir um abraço, eu tava com tanto medo. Ela me abraçou com força, isso que eu nem tava morrendo. Ela me sussurrou: te mato aqui, você vira meu cachorro. Oh. Perguntei o que ganharia com isso. Me respondeu que eu teria todo dia um com geleia, esse pá, um cafezinho. Olha, poxita, eu tô vivendo um sonho. Emocionado, me entreguei de coração. Sei que às vezes pareço um tanto medonho, mas foi assim que eu entrei em ação, sendo Okay. Rodrigo Zin does a very interesting thing with his voice when talking about meeting, I assume, Aki. I love how his voice, it first starts off very intense. It starts off sounding angry. But when he talks about how this girl hugged him and told him that he could have those simple pleasures, I love how Rodrigo Zin changes his voice. He no longer sounds angry. He sounds sad. He sounds desperate. So I love what he does with his voice. It matches what he's talking about, and it makes me kind of emotional because a lot of us take the simple things for granted. We don't appreciate the simple things enough. And for Chainsaw Man, those simple things are worth everything to him. So I like that. Mas foi assim que eu entrei em ação, sendo Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Chansalman, cês pedem por quê? Posso salvar teu dia, mas teu medo. Oh. Ooh, we are switching up. Faz falta ter coração em meio a esse caos. Papo de devorar a si pra conhecer o mal. São como sonhos, algo raso, tipo que nós somos. São meus amigos, o que vocês chamam de demônios. Apaixonado pela forma como me controla. Sou sua espada, sua serra, por que não pistola? O que você quiser eu faço, eu já não tenho medo. Qualquer coisa é degrau pra quem de baixo vem. Anything is a rung from people who came from below. That is an amazing line because from an outside perspective, why would you want to serve someone if they're constantly making you do everything? If you have to kill for them, if you have to do all these bad things for them, why would you serve someone? And that's because Chainsaw Man had nothing. And for once, he actually has someone who he can be around and who's not afraid of him. And that's why he is okay with serving someone like that. It's because he is finally able to start climbing and start getting away from being at the bottom.
So this is surprisingly a lot more emotional than I thought. É degrau pra quem de baixo veio. Vem conhecer. Contratos à parte eu amei conhecer. Contratos à parte eu amei conhecer. Contratos à parte eu amei. Contratos à parte eu amei. Contratos à parte me tornei maldito como Chainsaw Man. Maldito como Chainsaw Man. Maldito como. Maldito como Chainsaw Man. Hey, Marceline. Levou tão cedo, brinquei com desespero. Inveja de meu irmão, sempre estando em primeiro. O mais falado, mais amado, sempre bom comigo. Sempre bom comigo, o meu primeiro amigo. Demônios sujos e seu benefício não me prendo hoje mais trato vingança como vício. Não confio em demônios, trate todos como lixo. Mais medo, mais forte ficam sem medo, não voltam vivos. Aceito o contrato, a escolha é fácil. Em troca da minha vida, os demônios eu caço. Aceito o contrato, a escolha é fácil. Em troca da minha vida, os demônios eu caço. Oh! O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem? O que machuca mais? Não poder salvar ninguém. O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem? O que machuca mais? Não poder salvar ninguém. 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 Wow. What an interesting thing that Rodrigo Zin. I love how this seems like two songs and he put them in one song. And it works so well because it talks so much about the character and his internal thoughts. And I love what he talks about how what hurts more, being sad or pretending you're okay. And then what hurts more, not being able to save everyone. And that question, it perfectly fits the chorus because Chainsaw Man has the ability and he wants to save people, but everyone is afraid of him. Everyone sees him as the villain, and people don't want to be saved by him because he looks villainous. So I love how he talks about he has this drive to be the hero, but everyone's scared of him, and because of that fear, he feels like he can't save anyone. This is such a good story. And the way that Rodrigo Zin has constructed this song is absolutely amazing. Tudo foi perdido, o meu irmão, minha família, meu abrigo e o vilão nem mais fora visto. Só bastou um tiro pra varrer do mapa esses seres vivos. Demônio pistola, conheça o demônio que cê criou quando cê foi embora. Depois me pergunte o que choca. Ficou colegas de trabalho morrerem na bosta. E tu acha que eu choro? Eu fumo um cigarro pra cada morte lá fora. E eu gosto desse cheiro na roupa. Entendo o negócio. É que eu prefiro a fumaça do que o sangue dos nossos.
That's a good line. I prefer the smoke than the blood of my own people. That is an amazing line. For some reason, it shows how these characters just feel, and it's these inner emotions that we get to explore. This is amazing. Sei que eu prefiro a fumaça do que o sangue dos nossos. Sei que é uma casca, a vida é de faça. Tu pelos meus, mais um tu é uma faca gravada no meu peito. Sei que me controla, gravada no meu peito. Sei que me controla. Proibir as armas como a resposta. Não foi a solução, mas vi alguma melhor. Essa mídia é tão foda. Um acidente desses gerando perdas de encaixamento e agem quais cobras. Enfim, eu sei o que geral posta. Violência escorre dos dedos de gente de rota. Se foga no quintal, finge ser bons patriotas. Mas via no vizinho, vocês vêm pelas costas. Vejo o que sobra, correndo pelas sombras com medo de armas, guerras, que droga. Não se engane, é liberdade que mostra uma vida vazia, trancada em suas paranoias. A defesa de cobra, bandidos te isolam. Quanto mais demônios pelas ruas normalizam matança e se criam mudança. Hoje se conformam com a angústia. In one of my earliest Rodrigo Zin reactions, when I didn't have the translations, someone told me that Rodrigo Zin's writing is, he also writes about not just the anime, but he critiques the government and he critiques the media in a lot of his writing. And you can absolutely see it in this rap right here, talking about how people act when there is a really terrible thing. You know, we ban weapons and we saw some improvement, but that didn't help. It was a temporary solution. And when we see these disasters around us, if it's further away from us, we tend to, we make it seem more emotional. But then when it's really close to us, we don't see it as serious. We take it as a joke. And I love these critiques about people and the way they react to violence, because all this is very true in our own real world. And he critiques the media about it too, because the media is so powerful, and the media essentially brainwashes people into believing something. And it's very powerful writing that I'm pretty sure I'm not even smart enough to comprehend this, because I'm just not knowledgeable about all these things. But I love Rodrigo Zin's critiques and the way that he just adds them into the rap without it feeling too artificial. Like, this sounds genuine. This sounds like Rodrigo Zin is absolutely serious about what he's talking about. He's not just adding it in there. He is a rapper who wants to address these issues, and I love that. Dança, hoje se conformam com a angústia. Como maldito Chainsaw Man. Eu sou maldito aqui também. Como maldito Chainsaw Man. Eu sou maldito aqui também. O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem? O que machuca mais? Não poder salvar ninguém. O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem? O que machuca mais? Não poder salvar ninguém. And it also seems like Rodrigo Zin relates to Chainsaw Man in this way. Maybe Rodrigo Zin in his real life is seen as a villain. People look at him and don't assume he's a good person.
when in reality, he's a good person. He wants to do good things, but everyone around him sees him as a villain. And powerful writing right now. Até raposa me deixo de lado, não tenho tempo. Me vê cigarro, até meu vício me lembra você. Chorar por ti, agora é o que eu posso fazer. Não tenho tempo, aceito o contrato. Tinha os contatos, mas não tô contando. E se eu te contar que valemos tão pouco? Futuro, a cidade cinza. Agora que eu sei, tô ficando tão louco. Esse é o preço de um pacto. Eu tô vendo, é lindo. Não tá vendo, eu sou fraco. Como posso mudar isso? Isso é impossível para um simples coitado. O futuro é demais, demais pra aguentar. Eu só quis me vingar. O futuro é demais, porque fui procurar. Só me fez encarar. Um futuro demais, demais pra suportar. Futuro é demais. Futuro demais, demais pra suportar. Futuro é demais. Futuro demais. Me arrependo, irônico. É pensar que meus únicos amigos são esses demônios. Me arrependo, irônico. É pensar que meus únicos amigos são esses demônios. Me arrependo, irônico. É pensar que meus únicos amigos são esses demônios. Agora entendo, irônico. Aprendi a respeitar esses demônios e a culpa é de um anjo. Wow, that was powerful at the end. And obviously, so many things to talk about. And honestly, I feel like I could talk about the song for hours, but I want to keep it short and brief just for the reaction. But just know that I'm going to be thinking about the song even after this reaction because so many good things to talk about. Obviously the most important thing is to talk about is talking about how your only friends are the devils, and that's ironic. And to me, in the way I am analyzing it, I feel like this is talking about how the media and probably even the government, it makes people seem like villains because they are always trying to do different things. They are speaking out against the government. And people who do that are seen as devils, are seen as villains. And that's why it's ironic that your friends are these devils, are all these villains that the media has told you about, when in reality, it's all these governments, it's the angels' fault because they're the ones who are manipulating the people into thinking a very specific way. And oh my gosh, I have so many things I want to talk about, and I am going to go on a very long. I'm going to talk for a long time, and I don't really want to for the sake of video, but I love when Rodrigo Zin is essentially he is calling out the government, the media, and the people in power for manipulating the people into villainizing people who want to make a difference. And we talk about how the future is good, right? We have so many technological advances and we are constantly innovating, we're constantly doing amazing things. When in reality, the future is probably going to be just as scary as today is because
with all these advancements in technology and all these advances in power, this just makes it easier for bad people to take hold of those powers and that technology to do worse things. And the way that the government and the media works, they're going to make all these advancements and all these bad deeds seem good. It's for the glory of our country. And when we're going to speak out against our country, against the people in power, we are going to be seen as villains from everyone else and the media. And such powerful writing. And I could tell that there was so much passion behind this because not only is it a long song, but he talked about so many important things that I feel like need to be addressed. And I feel like not a lot of other people are talking about it. So amazing work with Rodrigo Zin. Honestly, I'm probably not the best person to talk about this just because I am not that smart. I can't even comprehend everything he's saying, but incredible. That's all I can say. Such amazing writing and amazing. Thank you all so much for watching. I am definitely going to try to reflect on this song a lot more after I'm done. But thank you all so much for recommending this to me. This was an amazing song, and I knew that it had to be an amazing song because everyone told me to react to it. But thank you all so much. And until then, hope the cloud bus is steered. Simply ordinary. Howdy.